There is a new birth waking us up from our roots. For those that left the soil for dirt should open their eyes to this truth. Culture is life. No matter how hard you try, the beauty you run away from runs in your blood ties. It's time we bid you come. Culture is a part of us. If we don't show what we have, how will they come? If we don't show off who we are, how will they know? Oji Ofor is for culture. Let's dance. Let's dine. Let's celebrate. Let's connect. Let's time travel with Oji Ofor Festival. Now, look at MC book and that for no good. If I be very simple, who know when you went my soul go so you know. Because if you pack it to Makiano level at that home, it is easy to guy one. You take a tackle to guy one. You keep one. The guy wears a no men and buy. But a no men and another one. You can't talk. Book again, make it far, Elegaba. I go sing the bike, I can see you alone and I will and appear commercialization. It even the kind of land one anybody in Nigeria, man, in the past year and a half, BTC America. When I need to come up with Luna buy no food. I know that I live my young when I go look at I am walking, lick on the book on my back and the doctors who go for. Esi na waya rabona nso. Nke bụ abụla omenala, ọnwa ndị mụ na pa na-ekwu earlier. Nsịta na omenala a na-ekwukwa na culture. A na-ekwu na ọ na-ana. Mana I think na asụ m kwuo ife o ji dịka omenala na-ana bụ na anyị ji ewelu ndị ajị ya ọbịa dịka ọkali ndị ezigbo ya. Ndị youth ekene m unu. Ndị youth ekene m unu. Youth adazi ani ọnnaba. Ndị youth adazi ani ọnkwudebe. Ọ ka nsịpụ. Maka na usu ntụrapụ mic. Ndị youth ibe m ji ekwute maka nke culture bụ na bido tata gaba. Any youth ọbụla nọ n'okirikiri a si na ọ ya akwudo n'eziokwu, si na ọ ya akwudo na agamniru, ọ ya aga n'iru n'afa Jizọs. Culture anyị omenala anyị makwanụ mma. Omenala ka a na-asị amụọ nwoke ya bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Ọ bụrụ maka mmewu. Ife nna ya debu na-abụrụ ife ọzọ na-abụrụ dịka m kwukwara ya. Anyị malụ ndị bụ ajị ya ka anyị rapụ keneni ya. Ndị youth unu ka m na-agwa. Anyị malụ ndị bụ ajị ya ka anyị rapụ na ya. Anyị malụ ndị bụ ezigbo ya. Anyị ga-egosi Anambra State, gosi Nigeria, gosi mba ụwa niile na ezigbo ife dị na omenala be anyị. Ndị ọcha ya anachi ya tabakwuo anyị dọla. Kapa wee fụkwa omenala be anyị ọzọ, ọkwa na ya. Nke ite abụrụ ife ọzọ na-abụrụ na teknọlọji na westernization bụ ife dịka ọ na-abịa nnala anyị omenala. Anyị ga-eji nkwanụ na ya ga n'iru. Kedu ife m na-ekwu?
unu n'anya ebe ni unu ya afọ ụmụ akwụkwọ ndị Ụmụnze. Oji Ofor Festival, Oji Ofor bụkwa na an organization esetighi up. Anyị ga-enyere ụmụaka Ụmụnze a. Onwe any big retail shop dị na Anambra, why can the Ministry of Culture why can they not create an eye ebe a ga na-ele ife ụmụazị a so that n'ijegoro Lagos jegodo Abuja igodo ife ụmụazị a ji aka balụ biko kwụọlụnụ ndị Ụmụnze aka kwụọlụnụ ndị Federal College of Education Technique nwanne anyị nwoke na-ebe ndị anyị na-akpụ ya uvi ụfọdụ na-akpụ ya ike ọkala vidiyo ya etinye na Facebook nwa arapụ dịka ọ na-anala ya omenala ka anyị jizikwa na epromote omenala mmadụ one na one nwanne m na-ajụkwa na-ese gị kachọ ka ịbịakwa ọlụka ife na agbamnkwụ ka ịbịakwa ọlụka ife na wedin ka ịbịakwa ọlụka ife na-ebupụta nwa ụwa ga-anụ maka gị n'afọ Jizọs. Ọ na-adị mma onye jee foto ụzọ ya wenata ife ọ bụrụ onye foto ụzọ ọ bịa megbugbo ụmụnne ya ọ bụrụ onye jee foto ụzọ ọ chapụgo ụmụ nwanne ya anya ọ bụrụ onye pụọ n'ụlọ ụka pụta ofu ọ pụta n'ụlọ ọma ọzọ ka anyị kwudonu n'eziokwu ka anyị kwudonu na aga m n'iru ka anyị kwudonu n'ekwu n'otu n'ịfụnanya Naijiria be anyị ga-adị mma daalụ. Dọkịta bịa ịfụ na dọkịta bịa nwayọ biko ọrara eze ga-eme ntị ọya bụ onye ofe ife dị mma kwuo na ọ dị mma ife ọma abịalị ọkụ ya ọkọmeli Dọkịta Okeke okenye mba dị iche iche wee nata wee sị na ife dị mma ga-abịa n'adazi wee weta ife dị mma n'adazi anyị ụmụnne m kedu ife anyị na-akpụ ya ọ adịghị na mma kwu ya dọkịta ọ adịghị na mma na-eke dịrị gị mma n'oyi dịrị gị mma n'abụọ dịrị gị mma na nkwọ etu eze ọ dị. I'm Monikeke Lorenzo. My brand name is Lorenzo Graphics. I was a graphic designer for the Oji Ofor Festival 2017. I was born and brought up in Lagos, from Anambra State, and during this festival I got to learn a lot from the culture and tradition of Ndi Adaziani, that is the Adaziani people. It's Jemima and I'm a couple with Anambra State. I worked as a secretary for the team and I also had to do some administrative jobs for the Oji Ofor Festival. Well, before this festival, I've always been in Lagos, so I barely know anything about culture. Like I've never been to where I come from. So this kind of this helped me a lot. Like I was able to know so many things, ranging from their food to their dancers to their masquerades. It was something like I always take with me even after my NYC. It's something I even look forward to. I'm still looking forward to the next Oji Ofor Festival in 2018. Thank you, Dr. Emeka, for this opportunity. Thank you for everyone that worked with me on the team, not minding if you had the experience or not. I'm really grateful. Afambo Bernard Ezuchukwu Ibekwe Ojiake Koku Adaziano. The famous Masquerades cultural dance. Often on our boyfriend. The famous Masquerades dance. Masquerades music. Papa Bifa. If you come my dear, I don't have any. I'm not what I have any. No, we're not. But it wasn't him.
Hey! Tọ́tọ́ àdìgbò ewu ọ̀gáàdà ọ̀gbẹ́dọ̀ kan ọ̀gáàdà mú àmà ìrọ̀ nẹ̀mẹ́ àmà ìrọ̀ nẹ̀mẹ́ ọ̀lẹ́sẹ̀ náà yà. Kọ́ọ̀rọ̀ rẹ̀ tẹ́ oyè lọ́ra jẹ́ ok. Kọ́ọ̀rọ̀ bí a jí ni mọ́ ẹ̀ mọ̀ká mú àmú ẹ̀kútọ̀ ọmọ ẹ̀kútọ̀ ọ̀dà ẹgbẹ́ mẹ́rin ẹ̀kútọ̀ jí ni mọ́ ẹ̀. Jẹ́fẹ́ ni mọ́ ẹ̀. Wáyọ̀. Ẹ̀rù kọ́ọ̀rọ̀ akẹ́lẹ́ kọ́ọ̀rọ̀ náà. Wáyọ̀ bá nà ọ̀bọ̀ fún bẹ̀rẹ̀ ni. Bàbá orí tìǹsù. Ìwé. Ọ̀bẹ̀wò wà ká. Lọ́nà àti àwọn àti èkú. Ṣùgbọ́n ìbò, mà gọ́ọ̀nà, mà ní professors. Lèdí kúlọ̀ ọ̀gbìn na ọ̀nà ní ìbò na chief na Bani. Ẹ̀wẹ̀ náà ti kú kẹ̀dẹ́ gbẹ́gbẹ́ ìtú ẹ̀yẹ. Kàánú wá pàpà lọ́nà ní ìbò. Ilé òwòtò yóò bá. Fọ́nà ẹ̀rọ bí bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀kú àti ní Sierra ní Calabria. This London, this China, this Japan. Unu nani ada. Omo this London ada. Nani fún lọ́nà Japan na ada. Inani ada ni ifole ẹgbẹ́ ká lọ wá na ada ni. Ọgbà tó sàṣẹ ẹgbẹ́ ni yẹ. Na bá ti sábà bí àwọn náà ní àpapọ̀. Ọ̀tún mẹ́fà pẹ̀lú padà padà àdíyá. N'amọ̀rọ̀ mú nífà. N'aga àbíyá lò tìkìtì àdàsí àdìyá fún àní ọjà tó kú pàmẹ́. Bàbá náà ti àtúntẹ̀ kẹ̀kẹ́ lẹ́kùn aka náà ọ̀pọ̀ àti ìwà àkùmà. Nà nká bá àkùmà kùbílọ̀ ọ̀tún bẹ̀rẹ̀ kùmà bá ń yàgò. Nà nká bá ọ̀sọ̀ kàkà àgọ̀bí ọ̀sọ̀ ní ilẹ̀ kàkà. Ìyá ayẹyẹ yá. Oche bí ilé ètù ẹ̀ ọ̀dí òwúrọ̀ ló ṣe bí òyìnbó ti yá. Oche bí ilé ní yàrá àti ìfẹ́ ní ilé ètù mẹ́ bò ìfẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà ní ìbò. Ọ̀gá gbé pàtàkùtà n'aka ọnụ n'ilẹ̀. Ụmụaka anyị na-agbanye sọta nchi. Mmadụ na-agbanye nchi. Ada-ede n'ikpe anya n'ụlọ. Oche niile dị ebe a na ife dị ebe a mma eji nọdị bụ ife mebere n'okirikiri a. Unu elezi anya ife oriri dị ebe a. Ụfọdụ ụmụaka amaghị ife a na-akpọ ọna. Ọna dị ebe a. Ọtụtụ ụmụaka amaghị ife a na-akpọ ụkwa. Ọgbọ́dọ̀ ti ẹni ìwé ẹ̀ẹ́dẹ̀ sí ọjà bẹ́ẹ̀. Chẹ́rí jẹ́jú ọ̀mà. Ọ̀tún ní ilé ìwé lẹ́bà. Nàbà lórí ọ̀pá lẹ́bà kúndú kájúwé. Oyè ìdí ọ̀tọ̀tẹ̀ ẹgbẹ́ kẹ́kẹ́ máa ń wọ́n pè àfúwà lẹ́bà àti ìlú àkókò. The name is Obi. The surname is DK, Obi DK. A culture is what makes a person, makes a people. And if you don't have a heritage, you don't have, it's like not having an identity. If you don't have an identity, that means you're just floating. And I hope the youth will actually embrace it. Because if they come for this festival, looking at all those masquerades, each masquerade has an origin. Each masquerade is not just a masquerade. Try to know what that masquerade stands for. We have a lot,
when I was in Akwa Ibom, myself in Akwa Ibom State, and I came across varieties of food that are African. And as I checking it, we're actually blessed. We're even blessed more than the people we're trying to be like. So it's high time we come down to everything about us. Your food, your culture, the Masquerade Festival that's going to come. Masquerades are not just there to scare you, no. When we're there, we catch our fun too. It turns to be like a carnival when we modernize it, when we work on it, and then we bring people to come and see who we are. Let them come and imitate us. Let them come and actually add value to their own lives. So I'll say that what you're doing is a great one. It needs encouragement, and don't go back on it. Don't go back, because the Western world is actually influenced us so much that we're forgetting who we are and where we're from. But I thank you for people like you, because taking us back will get them to come. We need to influence them so that it will actually better their own lives too. Hello friends, my name is Stella Okoye. I'm from Anambra State, Obosi, but one fine man come collect me, enter Amobia. You know, I'm only Obosi, and I know Amobia. And I keep on na culture is that kind of thing. So now, in any go, if you give me an Oji Ofor festival, if you go see, we are talking about culture. We don't want to make our culture fly come out. Like no go happen like that. Because this culture what we talk about, everybody gets where they come from. Even ones where they far abroad or they anywhere, they get culture. When they talk about Western life, it's fine. But we too, we get our culture. You see what happen? I see masquerade, you see dance, you see the dressing, you see everything. Everybody just want to do Western. Fine, you know their culture. Where your own. Who no get address, no get anywhere where you follow. You know they up, you know they down. Where you dey? We dey talk about culture. It good now. They just say it good. Make it they look back so that your front you go get meaning. So when you go back, you go see our culture of those days. Igbo amakakwan. Anambra State. If person no be Igbo person, they say, hey God, I would like to be Igbo man. Because our culture, they're very rich. If you check behind, as I tell you before, you go see say our fathers, before, they be farmers, they be fishers, they be, you know, they do natural things. That time, life get as it be. Even the house where they build, all, when you look at it, you know, say, culture day for color. They beautify them when they don't paint and finish with this local paint and everything. Even women, when they want marry, have a child na on a culture. But the Western life good because we don't change some certain things, but we not go let them go bang bang. I think you watch the masquerade, you watch the dance, you watch everything. Even the abroad people, when they come to Nigeria, they carry camera. What did they say they want to take and do that picture they want to take? They want to take all the cultural things. What would they do? When they carry and go, the thing go, they shake them for body. You know, then they shake them, then they wear they shake us. Then they wear rugged jean. Then they wear this. When they come Nigeria, they go one tie wrap. When we look one white woman, they tie wrap, you go, they laugh. They enjoy them because people they enjoy what they don't get. But we now want to throw our own, I beg. Make we not leave our culture, make it go. What